السلام علیکم سر، کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے۔ سر میرا نام محمد عاصم ہے اور ضلع کوہاٹ سے تعلق رکھنے والا ہوں۔ سر کئی دن پہلے مجھے آپ کے نوٹس ملے اور نوٹس کافی اچھے تھے اور میں نے اس کی ڈیٹیل سے اسٹڈی کی اور مجھے امید ہے کہ ان نوٹس کی وجہ سے میں بآسانی سے نیشنل ٹیسٹ انشاءاللہ کلیئر کروں گا، اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے تاکہ آپ ہماری قوم کی خدمت اچھی طریقے سے سر انجام دے سکیں۔ آپ کا طالب علم محمد عاصم۔ My dear fellows and respected teacher, Assalamu alaikum. I am Bushra Ashraf from Multan. Today our topic is Education System of Pakistan. Education is the most important, powerful weapon which we can use to change the world. Education is very important for any nation and country. It plays a very important role in the development of any nation and country. Before the War of Independence, Muslim nation was at the forefront of education. But after downfall, we are still far behind in the field of education. We can divide education into 6 levels in Pakistan, like primary, middle, higher secondary and universities. There are many problems in the education system of Pakistan. Here I will discuss about some problems. Lack of proper planning, cost of education, lack of funds, untrained teachers and poverty. For the improvement of education system in Pakistan, the government should take solid steps towards implementation instead of projecting policies. Primary education should be made compulsory. The textbooks and uniforms should be provided free of cost. Make technical education compulsory. Funded should be added by local government. Talented and qualified staff should be hired. I would like to end with Qais decree. Come forward as servants of Islam, organize the people educationally and politically, and I am sure that you will be a power that will be accepted by everybody. Thank you. Assalamu alaikum dear, myself is Amir Bajwi. I am a student of ISSB with Sir Imran. Today is our topic education system of Pakistan. دیکھیں جی، پاکستان میں جو ہے ایجوکیشن سسٹم تو کافی سخت لگ رہا ہے، کیونکہ ہمارا جو یہاں پہ تعلیمی نظام ہے وہ جو ہے انگریزوں کی دور کا نظام ہے۔ ابھی جو ہے کچھ حد تک KPK میں بہتری آئی ہے، وہاں پہ جو ہے ای کامر کو کم کر کے جو ہے انٹرنیٹ کو بحال کر دیا گیا ہے۔ کافی وہاں پہ کالجز میں جو ہے کمپیوٹر جدید ٹیکنالوجی کو اپنایا گیا ہے، لیکن باقی صوبوں میں اتنا خاص تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ جس طرح جو ہے انگریز کا قانون، انگریز کا جو سسٹم بنایا گیا ہے تعلیم کے لیے، وہی ابھی تک ہم فالو کر رہے ہیں۔ اس میں بعد میں کچھ تبدیلیاں کی گئی ہے کہ اس میں اسلامی طور طریقے میں لائے گئے ہیں، اسلامی جو روایج ہے اس میں لائے گئے ہیں۔ اصل میں یہ جو ہے یہ اسلامی ہمارا نظام ہے، یہاں پہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ 1935 کا ہے، وہی ابھی تک ہم فالو کر کے آ رہے ہیں۔ جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ KPK میں کچھ حد تک بہتری آئی ہے کہ ہارڈ جو بکس ہے، ای پیپرز ہے، وہ اس کو کم کر کے جو ہے انٹرنیٹ کی جو جدید دنیا ہے، دنیا کے ساتھ ہم لوگ جو ہے چلنے کے لیے کوشش کی ہے، لیکن جو ہے کافی حد تک اس میں مزید محنت کرنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ باقی جو ہے اندرونی سندھ دیکھا جائے، خاص کر بلوچستان دیکھا جائے تو وہاں پہ جو ہے جدید ٹیکنالوجی تو دور، وہاں پہ کوئی بنیادی حق اسٹوڈنٹس کو، باقی نظام کو، باقی عوام کو بھی بنیادی حقوق جو ہے دستیاب نہیں ہے۔ تو اس کے لیے بہت محنت کرنی ہوگی اور جو جدید دور ہے اس کے ساتھ چلنا ہوگا، جس طرح باقی دنیا چل رہا ہے دن بدن۔ وہاں پہ جو ہے نہ کہ تعلیمی نظام ہے بلکہ باقی بھی جو نظام ہے باقی ممالک میں، ان میں بھی ترمیم کیا جا رہا ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے ہمیں لگ رہا ہے کہ تعلیمی نظام میں بہت ہی سخت نظام بنایا گیا ہے۔ اگر ایک اسٹوڈنٹ کو ایک سبجیکٹ پڑھنا ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے مطابق، وہ اپنے ہابیز کے مطابق، کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے اپنے ہابیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک کورس کی جانب، ایک سبجیکٹ کی جانب چلا جاتا ہے، لیکن ایسے یہاں پہ مشکلات درپیش ہوتے ہیں کہ
کافی ایسے مشکلات ہے، پیرنٹس کی جانب ان کو سپورٹ نہیں کیا جا رہا ہے، یا باقی جو ہے اسکول و کالج انتظامیہ ہے یا ہمارا سسٹم ہے وہ ان کو ان کے جو ہے معیارات پر بھرپور نہیں اتر سکتے، جس کی وجہ سے وہ بچہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ جو ہے مجبوریوں کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس طرح جو ہے ہمارا نظام میں بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں بہت ہی مطلب نیا اور ترمیم کرنا چاہیے. اور جس طرح مطلب جدید دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، کمپیوٹرز کا دور ہے، باقی جو ٹیکنالوجی ہے ان کو اپنانے کی بہت ہی ضرورت ہے، ان کو اپنانے کی نہایت ہی ضرورت ہے. جب تک ہم جدید ٹیکنالوجی کو نہیں اپنائیں گے تو ہم تعلیم میں بہتری نہیں لا سکتے. جی تھینک یو. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, starting with the great name of Allah, who is the most merciful and mighty. Today's my topic is education system in Pakistan. Education play a great role in the development of a country. If we look to the developed countries of the world, they are educated. So through education, the country can do a progress. So before discussing the education system of Pakistan, I will discuss briefly the education system of Finland. Finland is the country of 55 lakh people, and their education system is one of the best education system in the world. So what is the reason of their best education system in the world? So if we look to Finland, there if you want to become a teacher, first of all you will do a 5-year master degree in education to become a teacher. In Finland, the education for a child start from 7 years. If the child become the 7 years, there the education system start. In Finland, they didn't show only the learning, they show that how to cooperate with other. In Finland, the child cannot do or learn things through ratta. So that is also the best thing in Finland education system. Now we will look to the education system in Pakistan. From start, the education system of Pakistan were not that much good, but with the passage of time, we see good changes in our education system. But there is still a need of some education changes in our education system. So if we look to the Finland, you should do first 5-year master degree in education. So if that type of policy is implemented in Pakistan, so it will make our education system more good. Suppose if the child were of just 3 years, from that time they go to school, and we throw a lot of burden on that child. So without that, if we start our child education from 7th year, so it will be good, because before 7 years home education is also very important. No, with the passage of time, our education system is doing development. If we look nowadays, our teachers come through merit, through NTS test, which make our education system more good. Mostly the youngsters are teachers. So with the passage of time, our education system will do more progress. But we should eradicate that ratta system from our education system. We just learn things, and the teachers teaches the things just for exam, just for marks. The teacher didn't teaches that how we should use these things in our practical life. If we give more importance on the practical things, so I think the Pakistan will become progress, and our education system will also become progress. So at last, I will say that we should not throw a lot of burdens on child. We should make their concept clear. So then our country will be progress, and our child will learn things easily. Thank you. السلام علیکم. میرا نام محمد عاصم ہے اور ضلع کوہاٹ سے تعلق رکھنے والا ہوں. ثانوی بران کا طالب علم ہوں. آج ہم بحث کریں گے ایڈوکیشن سسٹم آف پاکستان. تو آج کل تعلیم کا نظام بہت اعلیٰ ہے اور امتحانی نظام ابتر کا شکار ہے. تو سب سے پہلے ہم تعلیم کے بارے میں بحث کریں گے. تعلیمی ادارے دو قسم کے ہیں، ایک پرائیویٹ ادارے اور دوسرے سرکاری ادارے. اس میں اگر ابتدائی تعلیم کی بات کی جائے تو پرائیویٹ ادارے جتنی بھی ہے وہ سب ٹاپ کر رہی ہے، اور سرکاری اداروں میں تعلیم اس معیار نہیں ہے جس کا ہونا چاہیے. اس لیے بہت سے لوگ اپنے بچوں کی تعلیم
پرائیویٹ اداروں سے فراہم کر رہی ہے اور غریب لوگ اپنے بچوں کی تعلیم سرکاری سکولز یا کالج وغیرہ سے فراہم کر دیتے ہیں. اس لیے حکومت پاکستان کو چاہیے کہ تعلیم کو فروغ دے تاکہ غریب لوگوں کی بچے بھی اچھی تعلیم حاصل کر سکے. اور اعلیٰ تعلیم بالکل اس کے برعکس ہے، یعنی سرکاری کالج جو اور یونیورسٹی میں تعلیم اعلیٰ معیار کے ہوتے ہیں کیونکہ بہت قابل پروفیسر کالج یونیورسٹی اور کالج میں پڑھاتے ہیں. لیکن اگر امتحانی تعلیم کی بات کی جائے، نظام کی بات کی جائے، تو اس نے ہمارے مستقبل کی ستیہ ناش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. اور اس لیے ہماری حکومت پاکستان کو چاہیے کہ غریب عوام کی تعاون کرے تاکہ ان کے بچے بھی اچھی تعلیم حاصل کر سکے. والسلام. باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum gentlemen, my name is Yaz Ahmed and I am from Gujranwala. So gentlemen, today we are going to talk about today's topic, which is the educational system of Pakistan. So gentlemen, if we talk about our educational system, then remember, our higher education system is much better than our primary and middle education system. And even our higher education system is compatible with the international level, according to the international level, because there are a lot of doctors, engineers and many other students, in teachers, businessmen. They complete their higher education from the universities of the Pakistan and then they work at the international level. It means that our higher education system is comparable, is compatible at the international level. But now if we talk about our primary education system and middle education system, then the reforms which are necessary, which are more important, is about the primary and middle education. So the primary and middle education, if we talk about the reforms, then examination system. I think most important thing to make the reforms for the educational system is to make correct our examination system, because unfortunately our today's examination system is not testing the learning ability, the learning quality of a student. It is testing the memorizing quality. So we need to make such kind of examination system which is able to check the learning ability of a student, not his memorizing ability. And the second thing about the educational system is, I always talk about this thing, that we need a balanced education system. What means of balanced education system? It means that education of modern world as well as religious education, because we know that if there is only religious education, then that person will not able to understand the modernity. He will not able. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In the name of Allah, who is the most merciful and most gracious. Today, my topic is about education system of Pakistan. Pakistan is Islamic Republic country. Our education system is divided into 6 parts. First, for those students who are from 3 to 5 years. Second one from class 1 to class 5th. Third one from class 6 to class 8. Fourth one from 9 to 10th. Fifth one from 11 to 12. And sixth one up to 12th. Our education system is in the charge of federal. In Pakistan, every province have their own boards, but in charge is in federal. All provinces follow the rule regulation of federal government. Our education system is not good other than foreign countries, because our population
in village is more than city. That is why in village the teachers does not do their duties on regular basis, and the facilities is also not available. Assalamu alaikum. This is Saad Raza. Today my topic is about education in Pakistan. And educational system in Pakistan is improving. And from past years, we see a very improvement in the education system in Pakistan. The Federal Minister of Education, Shafqat Mahmood, do many things which are improving in the education system of Pakistan. One of the basic and important thing, he changed the course, which was too old as our forefathers. Our teachers, the course which our teachers studied, and we also studied the same course. Theories which are 100 times rejected, we learned those theories. That's I think it's not be good. And the other main things Pakistan government changed in 2020 and 2019. A lot of universities, the idea of lot of universities are in Sindh and in Punjab, and the lot of 2 to 3 universities are built in by the government collaboration in Sindh and Punjab. And they have also faces a lot of problems in Pakistan, in education system in Pakistan. One of the basic thing is that the percentage of GDP in education system is very less. It is 2.4%. It's approximately $83 billion rupees. So I suggest that it must be increased to at least 9 to 10% to increase the facility of education system, because these students are the future of Pakistan. This will, because any nation can be built on their students, on their education system, on their youths. So I believe that if we invest on our students, we will brighten our the future of Pakistan. And the other main thing is that we must change the criteria of education in Pakistan. From nursery, KG to university level, this system of education based on data system. No innovation, no discoveries are here. So this is not good. I suggest that the educational system must be based on innovations, because world judge our country by our innovations. And most of the the other main thing is I want to discuss about the improvement of Pakistan education system is that before this year, the PhD holders, PhD doctors which are doing PhD for recommendation or exception of their thesis, they will
lessons. From start, they must do certain things. They will be a self-learner. Teacher must give them this is topic, and you must learn about this topic today. You will discuss. You will tell about this in the language which you get easy. The other thing is that the language barrier between student and institute. Now the institute, most of the students are not understand the English language properly, but they learn lot of things, physics, chemistry, math, everything is in English. They do not know the meaning of this word, but they will do yes, and all they do rata system. Then that's clear. If you do not know the meaning and you do rata to pass the exam. And my last thing is that our passing criteria is not a marks. Our passing criteria in every from start to university, nursery to university must be our inventions. Educational system is like that. We will be one of the top of the countries, developing countries, because these students are the future of the Pakistan. So Pakistan Zindabad, Pak mein Pindabad. Start with the name of Allah Almighty, the Rahman, the Rahim. Assalamu alaikum, gentlemen. My name is Abdul Wahab and I am from Karachi. Today the presentation topic from education system of Pakistan. Education is the primary need for the development of mankind. Education tells us the better way of living and guides us in every powerful weapon which you can use to change the world. Education spreads light in life. It forces and blind belief. It is the key factor in the success of any nation. The education system in the combination of all policies, public, private and profit, non-profit institution delivery education to policies to the delivery quality of education to the nation. The system is oversees by the federal and principal government according to the research. The system is not delivering the best education. The literacy rate of Pakistan is lower than the countries. The nation is committed upgrade the literacy rate of promote the education for the purpose. The government takes invites and after the 80 amendments, the little change in the system, education now becomes of a fundamental needs of every citizen. Some of the major problems are inequity of system, less budget, shortage of trained teacher. Last, wassalam. Me Samil Hassan and I am from Faisalabad. Today, my lecture topic is our education system. No doubt, without education, no country make progress. In our country, from nursery to the university level, education system is based on the stepwise. In our country, curriculum is based on the two education system up to the higher secondary school certificate. One is the national education system and the other is the British education system that include A level and O level. Also, the provinces of Pakistan and capital has a different syllabus. Even syllabus in the government and the private school is also different. Our education system has many demerits. According to the international survey in 2016, Pakistan got 9.2 points out of 100. That is alarming for us. Even Pakistan top rank university NUST is not among the world's best 500 universities. From nursery to the university level, education system is totally based on the data system and the theories, and no practical work is performed by students. The concept has been developed in the students, parents and even teachers that becoming a doctor and engineer has a bright career in future. Less than 10% institutions have a proper career counselor department. Presently,
government bring reforms in the education system. Government is launching BS programs in every college and university, and many other reforms government has came. But still there is a need to bring a wide range of reforms in our education system. Our education system is outdated, and there is a need to update with the latest discoveries and the inventions. If we want to compete with the modern world, we need to change our syllabus with according to the modern world, and government also need to deal this issue with a policy and follow and impose only one single and the best updated syllabus in all the schools and the colleges. कुछ स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं होटल में और इनसे ज़रा इनकी राय लेते हैं जहाँ ये लोग रहते हैं तो क्या सहूलतें हैं यहाँ पे। आप बेटा किधर से आए हैं? सर मैं सांगड़ से आया हूँ। सांगड़ से? यस सर। तालीम कैसी जा रही है? सर शुक्र है अल्लाह का, बहुत ज़बरदस्त है। तो केफ और नॉलेज के लेक्चर वगैरह सुनते रहते हैं? जी सर मैं काफ़ी टाइम से सुन रहा हूँ सर, तकरीबन मुझे 1.5 साल हो गया सर। आप पुराने स्टूडेंट हैं मेरे? यस सर। इधर रहते हैं आप लोग, पिंडी इस्लामाबाद के सेंटर है, तो इधर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी किस्म का? नहीं सर प्रॉब्लम तो शुक्र है नहीं है सर, अल्लाह का करम है। और ये होटल वगैरह की क्या से? सर हर टाइम खुला रहते हैं, मतलब 24 घंटे? 24 घंटे खुले। आप किधर से आए हैं? कोयटा से। आज पहला दिन है, तो कैसा है आपका एक्सपीरियंस रहा है? एक्सपीरियंस अच्छा है। साथ कज़न आज चले गए वो? जी चले गए। पढ़ना है, मेहनत करनी है। आप बच्चे किधर से? सर मैं सिंध से आया। सिंध से? तो कितनी स्टडी कर ली है? सर तकरीबन 60 से। अच्छा जी। डेरा इस्माइल खान से क्या मशवरा देते हैं? यही कि मेहनत जारी रखें, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। इधर शोर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, शायद आपकी आवाज़ क्लियर ना जाए। तो यहाँ होटल है, ये कोयटा वाले होटल यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और अच्छे लोग हैं ये सारे जो लोग हैं। और इस होटल की खसलत खूबी ये है कि 24 घंटे खुला होता है, चाहे दिन अभी रात का टाइम है लेकिन उसी तरह रश है। दिन को भी उसी तरह रश होता है और रात को भी इसी तरह रश होता है। तो यहाँ आप खाने पीने की दिक्कत नहीं है, तकलीफ़ नहीं होगी किसी किस्म की, और मेहनत करनी है। अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाए, दुआएं आपके साथ हैं।